Amigos de Radio Oxígeno, bienvenidos. Estamos con el dúo Pet Shop Boys, que redefinió la música disco a finales de los 80 y la llevó al siguiente nivel. Están nuevamente en Lima, van a estar este 27 presentando su última producción, Super. Y queremos preguntarle a Neil Tennant y a Chris Lowe, ¿cómo mantienen su esencia en un mundo tan cambiante y siendo fieles a la esencia primigenia de los Pet Shop Boys? So the question is, how do you keep your essence in a world that is constantly changing and being changed also one of your mottos? Well, we like making music and writing songs, and our energy and enthusiasm for that hasn't changed since we started over 30 years ago. And we also love putting on shows, and over the years we've done a mixture of theatre, digital technology, music, lasers, and that's what we're bringing to Lima this week. In fact, on Wednesday night, and we try, to use technology to make something exciting, whether it's the music or the show or indeed the whole, all those things together. A ver, perfecto. Entonces, a nosotros nos gusta mucho la música y hacer canciones, y eso es lo que llevamos con mucho entusiasmo. Y es por eso que siempre tenemos este cambio, incluso durante estos últimos 30 años. También amamos los shows y hacer una mezcla de la tecnología digital, de la música, añadir láseres, y eso también es lo que vamos a traer a Lima este miércoles en la noche. Y también tomamos la tecnología para convertirlo en algo mucho más excitante. Hablando de tecnología, ¿qué propuesta traen para esta nueva producción Super? And talking about technology, what is your proposal and what you're going to bring for this new album, Super? Well, the album Super, which came out last year, and some of the music is in the show, is the second part of a trilogy where we've become electronic purists. And often our albums in the past have been guitarists and orchestras, but at the moment we're concentrating on doing super electronic music. And so and we've been working with a producer called Stuart Price, who's worked with Madonna and the Killers, and on their most electronic sounding records. And so we're trying to do music that sounds just how we came in the 80s, making electronic music that's very, very exciting and uses the latest technology. Entonces, sí, hablando del álbum Super, que también salió el año pasado, como ustedes saben, es la segunda parte de una trilogía en donde nosotros no solamente nos enfocamos en la electrónica, sino nos volvemos unos puristas de la electrónica, en donde, por ejemplo, antes utilizábamos mezclas con la guitarra, a veces añadíamos orquestas, pero ahora es puramente la electrónica. No es algo como se hacía, por ejemplo, con otros grupos como The Killers, que tenían un sonido tipo electrónico, sino estamos regresando a aquella electrónica que empezamos en los inicios. Hablando de los inicios y hablando un poco de su carrera, ustedes ayudaron a redefinir el pop. ¿Cuál les parece que sea algún referente interesante de pop en la actualidad? And talking about your career, you redefine pop itself. So what do you think it would be the main character in pop history nowadays? Do you have any thoughts on that, Chris? No, sorry. I don't understand the question, I'll be honest. I don't understand the question. It's about, es acerca. It's about which one do you think is the biggest pop icon nowadays? Yes. Biggest pop icon nowadays. What do you think? Justin? Is he an icon? He's sort of an icon. I think it's more difficult to be an icon nowadays because in the past, to be an icon, if you look at film stars in the 1940s, they were sort of unavailable. Whereas nowadays, because of social media, everyone is very available. So you're more likely to think of Justin Bieber, who is a pop star, but you're more likely to think of him having taken a selfie or on holiday or something like that, because you see all these pictures, or leaving a hotel. So it's much more difficult to be an icon, because to be an icon, you have to be slightly unavailable.
And I think that's impossible for people nowadays. But if you ask me who's the biggest pop star, well, you just got to look at who's number one on Spotify. It's probably Ed Sheeran in Britain. Okay. Ok, entonces en esta época es muy difícil poder hablar sobre lo que sería un ícono del pop, porque en el pasado tomábamos, por ejemplo, a las estrellas de los filmes de los 40 que tenían ese estatus de no ser alcanzables, pero ahora, por ejemplo, eso es muy poco probable debido a las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, el caso de Justin Bieber, que es considerado como una estrella pop, pero es muy fácil tener un selfie con él saliendo, por ejemplo, de algún hotel o en alguna fiesta especial. Entonces, para nosotros, el sentido de un ícono es alguien que no tiene esa aproximabilidad, sino que vendría a ser algo más imposible. Pero si hablamos solamente de popstar, yo consideraría a Ed Sheeran. Perfecto. Y hablando justamente de redes sociales, hace un tiempo considerabas que no eran muy real las relaciones entre los artistas y las redes sociales. ¿Piensas lo mismo o ha cambiado tu opinión? And also talking about social media, you said before that it didn't create a real experience between the artist and the person. Do you still consider that? Sorry, I said what? Sorry, I didn't understand that. Talking about social Yeah, media, yeah. do you said before that it didn't create a real link between a fan and the author or the icon. Do you still believe that? I know it does create a link between what social media does. It gives the impression of intimacy between the audience and the artist. In my opinion, that is a fake intimacy. That's why it's often a frustrating experience. And that's why if you look at social media, a lot of the comments are very, very negative because people know they're being conned, really. But artists know they have to do this because it's how success is measured nowadays. But really, it's got nothing to do with their music or their artistry. But nonetheless, it's the way it is. You know, everything changes through technology and communication changes. You know, the radio's invented, the television's invented, the internet's invented, social media's invented. It's how the world is. And I suppose it changes the way people consume music and see pop stars, so you get the star for the relevant technological generation. Entonces, bueno, lo que nos hace las redes sociales es que tener una impresión de intimidad entre el autor o el artista y el público, pero esta impresión en realidad es falsa y por eso también es frustrante. Y podemos ver, por ejemplo, esos comentarios negativos que saben que no van a tener esas respuestas, pero desgraciadamente esa es la forma en la que se mide el éxito, lo cual no tiene nada que ver en este caso con la música. Desgraciadamente, esa es la forma en la que el mundo funciona ahora. Debido también al cambio de la tecnología, de los medios de la comunicación, encontramos esto en Internet, en la radio, en la televisión, entre otros. Es así como el mundo funciona ahora y esa es la forma también en la que estas nuevas generaciones están consumiendo la música. ¿En qué parte de su discografía van a concentrar el show? And in which part of your discography are you going to focus the show? The show we're doing in Lima on Wednesday night we created it for the Royal Opera House in London last year when we played 4 nights there. And since then we've developed it a little bit and we've toured in North America. We've actually done some of Latin America last year. We did Chile and Argentina last year. And we've done Europe and Russia, and it's what we tried to do over the years is develop a kind of music digital theatre where we work with a stage designer who also does operas and theatre, and has started working with other rock groups like U2 and Katy Perry, and the idea is to create a very, very exciting electronic entertainment. So it's a seamless blend of electronic music,
visuals, lights, lasers are very, very important. And the idea is to make something that's beautiful and also really, really exciting parts. And what's great for us is when you see the excitement in the audience. And coming to Latin America, you always get very intense audiences, which is why we like coming to play here. Like 2 nights ago, we were in Porto Alegre in Brazil, and it was an amazing experience. And that's what we hope people get out of it as well, that they enjoy the excitement and the beauty of the whole thing. It's like a party. It's like what? A party. It's like a party that's also art. It's an art party. Entonces el show que vamos a hacer el miércoles en la noche repite mucho lo que ya hemos hecho en el Opera House de Londres, en donde ya hemos tocado durante noches completas. También hemos desarrollado esto en Norteamérica, en Argentina, en Europa, en Rusia. Desarrollamos este tipo de música que podría ser como un teatro discográfico, en donde también tenemos un diseñador de escenografía que también ha participado con grupos como U2 y con Katy Perry también. Y lo que queremos transmitir, lo que buscamos transmitir es que la electrónica también nos dé este tipo de emoción y excitación. Por ejemplo, también lo utilizamos con ayudas visuales como con los láseres. Buscamos de que con todo esto se vea la belleza a través de la emoción y la excitación. También nos alegra mucho ver a las audiencias que se encuentran completamente excitadas con esto, como lo que pasó en el caso de hace 2 días con Brasil. Esperamos que disfruten y que vean también lo que buscamos transmitir. Podríamos considerar esto como una fiesta artística. Ok, y finalmente invitar a la audiencia de Radio Oxígeno al concierto del miércoles. Well, this is the Pet Shop Boys in Lima, in Peru. Our concert on Wednesday night is going to be a fiesta artística. We're all looking forward to seeing you, and we hope you'll come and see us and have a great time.